Hi students, in this video we will discuss about enzyme catalysis. Enzyme catalysis. We know very well about enzyme. So enzymes are also called as biocatalyst. It is not the chemical, it is the chemical substance that is secreted in human body or any living organism. So living organism kulla secrete agra one of the catalyst, a type of catalysts are called as enzymes. இப்போ நார்மலாக ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் பாடிக்கு வெளியில் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், வெளியிலேருந்து நம்ம கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுவோம், அல்லது அந்த ரியாக்ஷனுக்குள்ளேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ப்ராடக்ட்டை என்ன பண்ணலாம், ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணலாம். பட் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடிக்கு ஹியூமன் பாடிக்கு வெளியில் நடக்கிறது. பட் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு உள்ளே நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது அதோடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்சைம் செக்ரேட் ஆகும். ஸோ என்சைம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பயோகேட்டலிஸ்ட். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் ஹவு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கேரிட் அவுட். ஸோ தட் இஸ் coming under the topic enzyme catalysis. Okay. See, what are enzymes? Enzymes are complex protein molecules with three-dimensional structures. So, you biology la padichirkalam. Enzymes or structure. Enzymes are complex protein molecules with three-dimensional structure. So, they catalyze the chemical reaction in living organism. They catalyze the chemical reaction in living organism. So, they are often present in colloidal state. So, enzymes are often present in colloidal state and extremely specific in catalytic action. Extremely specific எப்பவுமே கேட்டலிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட்லேயே படிச்சிருக்கிறோம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் வில் என்கரேஜ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன், ஸ்பீட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன். அதை விட என்சைம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் ஸ்பெசிஃபிக். தட் மீன்ஸ் எ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் என்சைம் will catalyze the particular type of the biological reaction. So for example, they are often present in colloidal state and extremely specific in catalytic action. Each enzyme produced in particular living cell can catalyze a particular reaction in the cell. So each enzyme பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் லிவிங் செல்லிருந்து தான் செக்ரேட் ஆகும், ப்ரொடியூஸ் ஆகும், and can catalyze a particular reaction only in the cell. Some common examples: the peptide glycyl L-glutamyl L-tyrosine. This is the name of the compound is hydrolyzed by the enzyme called pepsin. So இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட், பயோ காம்பவுண்ட். So it is hydrolyzed by the pepsin enzyme pepsin. So இந்த காம்பவுண்டை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பெப்சின் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். ஓகே. த என்சைம் டயாஸ்டேஸ் ஹைட்ரோலிசிஸ் ஸ்டார்ச் இன்டு மால்டேஸ். ஸ்டார்ச் மால்டேஸாக மாற்றுற என்சைம் இது டயாஸ்டேஸ். ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஸ்டார்ச் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணி திஸ் இஸ் மால்டேஸ். ஓகே. தென் த ஈஸ்ட் கண்டெய்ன்ஸ் த என்சைம் ஜைமேஸ் which converts glucose into ethanol. இது நம்ம ethanol preparation from the molasses-லே படிச்சிருக்கிறோம். ஓகே. The enzyme mycoderma acetic oxidizes alcohol into acetic acid. So mycoderma acetic, so it is the name of the enzyme. So the enzyme mycoderma acetic oxidizes alcohol into acetic acid. So alcohol என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் பண்ணி ஆல்கஹாலை கன்வெர்ட் பண்ணுது mycoderma acetic. Okay. So fourth example, the enzyme urease present in soya beans hydrolyzes the urea. So this is urea. NH2CO NH2 is urea. It is hydrolyzed by the enzyme urease present in soya beans. Okay. Okay, these are all the examples for enzyme catalysis reaction. So enzyme catalysis means a chemical reaction taking place in the living organism carried out by the substance enzyme. So enzyme nala ஒரு particular biological reaction
catalyze ஆச்சு அப்படின்னா so that is called as enzyme catalysis reaction. Okay, அதுக்கான examples இந்த 5 examples then we will discuss about mechanism of enzyme catalysis reaction. So mechanism of enzyme catalysis reaction. So எப்படி step by step ஒரு catalytic reaction நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுமே என்சைம்ல ஒரு எப்படி ஒரு பர்టిక్యులர் ரியாக்ஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடக்குது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். தட் இஸ் கால்ட் as mechanism. So mechanism ன்றது ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடக்குது அப்படிங்கறத பத்தினது தான் mechanism. The following mechanism is proposed for enzyme catalysis. See, first enzyme. So E means enzyme, S means substrate. E means enzyme, S means substrate or reactant. Substrate nalo reactant nalo one da. So first enzyme combines with substrate to form an intermediate, that is ES. Then this ES will decompose to form product and enzyme. Product and enzyme, P means product. Okay, where E is the enzyme, S is the substrate, ES represent activated complex. That means intermediate. So intermediate nadula form or compound, and P is the product. So they are pictorially explained in this picture. See, this red colored substance and this yellow colored substance are substrates. This is active centers. So active centers enagudhu vandu attach agudhu. This is the enzyme substrate complex, that is activated complex. Then this activated complex decompose to form product and then enzyme again. Okay, this is the mechanism of enzyme catalysis. Then the special characteristics of enzyme catalyst reaction. Enzyme catalyst reaction shows certain general special characteristics. So enzymes catalyst reaction some special characteristics irukku, some specialities irukku. What are they? First, the effective and efficient conversion is the special characteristics of enzyme catalyst reactions. The effective and efficient conversion of the reaction is the special characteristic of enzyme catalyst reaction. So enzyme catalyst reaction இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும், and then எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட்லேருந்து ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா that will be effective and எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். Okay, an enzyme may transform a million molecules of reactant into product in a minute. ஸோ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் கெமிக்கல் கேட்டலிஸ்ட்டை விட இந்த என்சைம்ஸோட ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையராக இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு டு வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன், த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி நார்மலாக வித்தவுட் எனி கேட்டலிஸ்ட் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் இஸ் 18 கிலோ கேலரிஸ் பர் மோல். ஸோ 18 கிலோ கேலரிஸ் தேவை பர் மோல் எதுக்கு? வித்தவுட் எ கேட்டலிஸ்ட். But in the presence of palladium catalyst, the activation energy will be 11.7 kilocalories. It requires less activation energy in the presence of platinum catalyst. In the presence of platinum catalyst, it requires less activation energy. But the same reaction will take place in the presence of enzyme. But with the enzyme catalyst, the activation energy of the reaction is less than 2 kilocalories. Less than 2 kilocalories. எப்படி? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 18 kilocalories per mole. எதுக்கு? ஃபார் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. பட் இதே நீ பிளாட்டினத்தை நீ கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு கம்மியான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி தான் தேவை, தட் இஸ் 11.7 kilocalories per mole. But when you use enzyme as a catalyst, the activation energy of the reaction is less than 2 kilocalories per mole. So அதனால தான் by usage of enzymes will be efficient and effective. Okay, that is the first point of characteristics of enzyme catalyst reaction. Second point, enzyme catalysis is highly specific in nature. முன்னாடியே பார்த்தோம் highly specific, catalystனாவே high specific தான், but enzymes are highly specific. A particular enzyme will catalyze the particular type of reaction only. ஸோ ஒரு என்சைம் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் reaction வந்து என்ன பண்ணும்? கேட்டலைஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
this is urea. Hydrolysis of urea. The enzyme urease, which catalyzes the reaction of urea and does not catalyze the following reaction of methyl urea. So urea மட்டும் இத மட்டும் தான் என்ன பண்ணுது ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும். This is methyl urea. ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருக்கோம் methyl group ஆட் ஆயிருக்குது இதுல. இது அது என்ன பண்ணாது catalyze பண்ணவே பண்ணாது. ஓகேவா urease. That is second point. Third point, enzyme catalysis reaction has maximum rate of optimum temperature. At first, rate of reaction increases with the increase of temperature, but above a particular temperature the activity of enzyme is destroyed. The rate may even drop to zero. The temperature at which enzyme activity is high or maximum is called optimum temperature. நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் characteristics of catalysis லியே optimum temperature is a temperature at which the catalyst will be more active. எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் கேட்டலிஸ்ட் ரொம்ப மோர் ஆக்டிவாக இருக்கோ த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, அதே மாதிரி என்சைம்க்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. சி இன் enzyme catalyzed reaction, if you increase the temperature initially the rate of reaction will be increased. ஒரு particular stageல பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the rate of the reaction will be maximum. இன்னும் நீ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா the rate of reaction may be dropped into zero. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன ஆகும் குறைஞ்சிட்டே வந்து ஜீரோவுக்கு கூட வந்துடலாம். அதாவது ஹையர் டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகும் அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் என்ன ஆகிடுது டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுது. அப்போ எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அந்த கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டி ஹையராக இருந்துச்சோ தட் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்ட் as ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் enzyme catalyst reaction you have to keep the optimum temperature only. ஸோ 50 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் வந்து மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த 50 டிகிரி செல்சியஸ் தான் என்ன பண்ணணும் அந்த டெம்பரேச்சரை அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ 50க்கு கம்மியாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது, 50க்கு அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது. 50 கம்மியாக நீ மெயின்டைன் பண்ணலாம், பட் 50க்கு அதிகமாக நீ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் will drop into zero. See the graph. So in this graph, by increasing the temperature rate of the reaction gradually increases when it reaches 40 degrees Celsius. So in 40 degrees Celsius the rate of the reaction is higher. So this is rate of the reaction எப்படி இருக்கு higher இருக்கு around 40 degrees Celsius. So by increasing the temperature further the rate of reaction drops into 0 or 60 degrees Celsius. 60 degrees Celsius ல என்ன ஆகுது rate of reaction 0, அதாவது no more reaction will take place. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் you have to keep the temperature around 40 degrees Celsius only. So 40 degrees Celsius ல maintain பண்ண அப்படின்னா you can get more rate of the reaction. So that உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க enzyme catalyst reaction has maximum rate of optimum temperature. At first rate of the reaction increases with increase in temperature, but above a particular temperature the activity of enzyme is destroyed. So the rate may even drop to zero. இங்கே கிராஃபில் பார்த்த மாதிரி the temperature at which the enzyme's activity is high or maximum is called as optimum temperature. Example பாரு, enzymes involved in human body have an optimum temperature of 37 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Human bodyயோட optimum temperature என்னது நார்மல் டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லைனா 98 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் தான். ஸோ உனக்கு காய்ச்சல் அதிகமாக இருந்துச்சு, ஃபீவர் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உன்னோட பாடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த என்சைம்ஸ் என்ன ஆகாது சரியாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் யூ வில் ஃபீல் டல்னஸ். ஓகே, உன்னோட பாடியில் இந்த முக்கியமான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்ன ஆகாது சரியாக நடக்காது. ஸோ டியூரிங் ஹை ஃபீவர் as body temperature rises the enzymatic activity may collapse and lead to danger. Okay, this is fourth point. So third point, fourth point, and also one of the important thing pH. So blood oda pH அல்லது பாடியில் இருக்கிற fluids oda pH oda values ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? So at the rate of enzyme catalyst reactions varies with the pH of the system. The rate is maximum at pH called optimum pH. See அதே மாதிரி தான். So pH value increase ஆக rate of the reaction increase ஆகுது. ஒரு பர்டிகுலர் pH வேல்யூ தாண்டதுக்கப்புறம் rate of reaction என்ன ஆகும் will drop into 0. So this is optimum pH. So 4.8 is the optimum
pH. See in the graph, according to this graph. So pH, body pH maintain பண்றது ரொம்ப முக்கியம். So enzymes can be inhibited. So inhibited means தடுக்கிறது அல்லது block பண்றது, or poisoned. Activity of enzyme is decreased and destroyed by a poison. So enzymes oda activities என்ன பண்ணலாம், we can use with the help we can block, destroy பண்ண முடியும். enzymes oda activities என்ன பண்ண முடியும், destroy பண்ண முடியும். எப்படி? by using catalytic poison. The physiological action of drugs is related to their inhibition action. The physiological action of the drugs. So drugs என்னது, suppose உனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா உனக்கு drugs, ஸோ மாத்திரையாவோ அல்லது இன்ஜெக்ஷனாவோ போடுறாங்க இல்லையா, ஸோ அதோடைய மெயின் ஒர்க் என்னது, இன்ஹிபிஷன் ஆக்ஷன் தான். ஸோ இந்த மைக்ரோபேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மைக்ரோப்ஸ், ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபீவர் அல்லது இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுனாவே அதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும், மைக்ரோப்ஸ். அந்த மைக்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் இன்ஹிபிட், ஓகேவா, அது என்ன பண்ணும், அதோடைய க்ரோத்தை தடுத்துரும். The physiological action of drugs is related to their inhibition action. Example, sulfur drugs and then penicillin. So penicillin is the drug, it will inhibit the action of bacteria and used for curing diseases like pneumonia, dysentery, cholera and other infectious diseases. So penicillin எதுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா used for curing diseases like pneumonia, dysentery, cholera and other infectious diseases. ஓகேவா, இது இந்த என்ன இதில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்ஹிபிஷன் ஆக்ஷன். ஓகே, see last one, catalytic activity of enzymes is increased by coenzymes or activators. Coenzymes, it is also called as activators. எப்படி கேட்டலிஸ்ட்டை இன்னும் ஆக்டிவாக ஆக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ப்ரொமோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஆக்டிவேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் that is also called as coenzymes. A small non-protein called coenzyme promotes the catalytic activity of enzyme. Enzymes oda activity increase பண்றதுக்கு கூடவே work பண்ற இன்னொரு enzyme, that is called as coenzyme or also called as activators. Okay, these 6 are the important characteristics of enzymes catalytic reaction. Okay va, that's all about enzyme catalysis. We will discuss about zeolite catalysis in next video. Thank you.